হরি বল হরি বল হরি বল হরি নিতাই গৌর হরি বল হরি বল হরি বল গৌতমানন্দে। চৈতন্য চৈতামৃত কৃষ্ণদাস কবিরাজ রসিক ভক্তমান গৃহ কৈলা চৈতন্য চরী গৌর গোবিন্দ লীলা শুনিতে গলে শিলা তাহাতে না হইল মূর্তি গৌর কথা পয়রাশি কৃষ্ণদাস তাহে ভাসি আনিয়াছে অমৃতের ধার সেই কাব্য সুধা পানি বৈষ্ণব শীতল প্রাণী আর পিতে চাহে বারবার আর পিতে চাহে বারবার আর পিতে চাহে বারবার। চৈতন্য চৈতামৃত মধ্যলীলা দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ। ভেরি নাইস। Mahaprabhu giving teachings to Sanatana Sikha. বৈষ্ণবীর 26টি গুণ বা লক্ষণ। বাহ, only we see Mahaprabhu's followers reading Chaitanya Charitamrita, but in Vrindavan we must introduce. এখন বৃন্দাবনে প্রেমানন্দ তীর্থের খুব নাম নাকি? ভালো, বৈষ্ণবদের সম্মান করেন, মহাপ্রভু ভক্তদের উনি সম্মান করেন। রাজেন্দ্র দাস আর প্রেমানন্দ, রাজেন্দ্র দাস তো খুব সুন্দর, এখন উনি বেশি আর দেখতে পাই না, আর প্রেমানন্দ দাস বেশি নাকি? ওকে, there is some famous, Bhagavad speaker, Rajendra Das, and another near ISKCON there is called Premananda, yellow cloth. They're speaking nice. I hear now through YouTube we can see, but my point is they must read Chaitanya Charitamrita. They must read. তাদের চৈতন্য চরিতামৃত পড়া দরকার। They speak nicely, no doubt. ভগবানের শক্তি, ভগবান given the শক্তি, power. They speaking nicely. Rajendra Das, their voice is nice. ভগবান ভক্তির ধ্বনিটাই সুন্দর। The voice of the devotee is nice. Guru Maharaj's voice is nice. Voice is attractive, voice is powerful, voice is sweet. So, but I'm saying, I like to offer
They know Chaitanya Chaitanya. They know about Chaitanya Mahaprabhu. They respect. But in which, if they speak about Chaitanya Mahaprabhu, it will be more beautiful, more nice. প্রেমানন্দ বাবা দেখছি বলে নাম জপ করে বারবার বলছে। আবার অনুরুদ্ধ আচার্য is not saying like নাম জপ করে না, সব বলে না। But they just their speaker, bhakta, যেমন সব জায়গায় there is some nice speaker in every in the field, in politics, in our school, in college. All professors not speak nicely, but some teachers, some professors speak so nicely, right? আমাদের স্কুল কলেজে সবাই, সব শিক্ষক অত মিষ্টি করে বলেন না, বা কোনো কোনো শিক্ষক বলতে। আমি তো স্কুলে পেয়েছিলাম আমাদের হেডমাস্টার মশাই, so nice speaker. Then in the college I found one professor is so nice. University I not got so much. I got some teachers, my head teacher in school, very nice speaker. And he actually recognized me when I'm studying in school, like my metric, high school final examination. Then I went one day, and my headmaster Mishai understood me something. He said, "Oh, this boy is not supposed to be here. He must go in Navadip." My teacher, my head teacher, he's some kind of, he know everything. The head teacher, he had knowledge of religious and speak nicely, give class very nicely. নিকুঞ্জ বিহারী বণিক ওনার নাম ছিল, নিকুঞ্জ বিহারী বণিক। খুব এরকম মাস্টার আমি আর পাই নাই। তো উনি আমাকে ঠিক চিনতে পারছিল। তো he said this boy is not supposed to be here. He must go to Navadip. So no other, so I had teacher, he speaks so nicely, but I found then in the college I got one professor, he also speaks nicely. But the professor, Bengali literature, teaching nicely, and what happened? And we all like his class, like he teaching Vaishnava Padabali, Vaishnava Sahitya, Vaishnava literature, we like it. And what happened? When I went after so many years, like or 16, 17 years, I went back my hometown. My father is bedridden. And he came, that professor came. And always, he is a religious man, some other type. And but now, I not got so much taste. That professor's class was so nice before. But now after coming to Guru Maharaj, the professor is now coming to my home where I stay, meeting me, giving me something, and now they are like Grihastha men. But still so that professor class was so nice. Anyone say, if you don't like, go and sit in the Professor Dasgupta's class. It is so nice, right? এইভাবে ধর্মজগতেও কোনো কোনো বক্তা আছেন খুব সুন্দর, that attract us. That Siddhanti Maharaj speak very nice, sweetly. That no, not Siddhanti. That name Siddhanti Maharaj's disciple, Sridhar Maharaj. His name is Sridhar Maharaj. He speak very sweetly. She maybe know, maybe last year. So he speak nicely. He speak nicely, and this time he went to Russia and called me. Okay, he speak nicely, and some people is like, so we want to hear
So many now we see through YouTube, so many speakers, but we are missing one thing. What are we missing? About Chaitanya consciousness. They speak Krishna consciousness, but not Chaitanya consciousness, no Gaur consciousness. We are missing one thing from them. আমরা তাদের থেকে ভালো ভালো বক্তা, কিন্তু তারা গৌর কথা বলছেন না। When you come here, we hear Chaitanya Charitamrita. In Gaudiya Math, everywhere Chaitanya Charitamrita. But they are speaker, no doubt, very good speakers. But we are missing Gaur consciousness. Gaur consciousness. I thought International Society for Gaur Krishna consciousness. I thought sometime I want to give some name. What shall I give name? Long before. You know, yes. Gaur Krishna consciousness. International Society for Gaur Krishna consciousness. Gaur Krishna consciousness. Very nice, right? International Society for Gaur Krishna consciousness. Srila Swami Maharaj, this is the one Srila given. International Society for Krishna consciousness. Now we shall give a name, International Society for Gaur Krishna consciousness. Sri Chaitanya Siddhar Sevasrama is our private. It is like, and Guru Maharaj is given that, right? Guru Maharaj, first he started with Sri Chaitanya Saraswata Math. Then he started Sri Chaitanya Saraswata Krishna Anushilana Sangha. Then we shall make like our Srila Bhakti Vallabh Srila Bhakti Tirtha was given something, a very nice name, one name.